Ja, Nachmittag, herzlich willkommen. Good afternoon, everybody. This is the second edition of a wonderful, tiny European setup we created a couple of weeks ago. I'm Katja. I live in the Netherlands, but I am German. And I decided, and I had the idea that it would be very, very good to talk to a couple of intelligent, smart ladies that are German as well, but sitting all over Europe to talk about lockdowns, Corona, men, women, culture, and all the other interesting things. Next to me on my screen is Alexander, who is the curator at the Royal Pavilion in Brighton in England. And she's living together with a British guy. She lives in Britain for more than 20 years now and deals with all the troubles Brexit and Corona bring. On my screen, underneath Alexandra, is Claudia, who is in the epicenter of the Corona pandemic. She's sitting in Milano. Milano, benvenuto di Milano. Claudia arbeitet als Unternehmensberaterin und hilft ganz, ganz vielen jungen Unternehmern mit Coachings und mit Beratung, im Prinzip ihre eigenen Ideen besser verwirklichen zu können. Auf meinem Schirm daneben sitzt Sabine. Sabine sitzt in Wien, hat sehr, sehr lange in Südafrika gelebt, aber auch sie ist Deutsche und sie leitet das globale Marketing für einen Sprachsoftwarehersteller. Und ganz unten in meinem Bildschirm, das kann bei Ihnen, bei euch zu Hause anders sein, ist Maike van den Boom. Maike ist Glücksforscherin und momentan avanciert sie zur Schweden-Expertin oder zur Nordeuropa-Expertin, weil Schweden geht in der Corona-Krise einen anderen Weg. Und Maike hat darüber ganz, ganz vielen Leuten in der Zwischenzeit Rede und Antwort stehen müssen. Am meisten passiert in der Zwischenzeit ist in Wien, in Österreich, von dem tiefsten Lockdown zurück ins Leben. Wie fühlt sich das an, Sabine? Wie ist das wieder im Büro? Sehr seltsam, but I'm going to switch to English just to mix it up a little bit. Yeah, so Vienna kind of loosened the restrictions as of not that long ago. I can't even remember. You see, things happen so fast. So we can move around freely. We just need to have the social distancing thing going and wear our masks inside, if you use public transport, if you go shopping, if you enter an office building and so forth. So yes, it is quite strange because in some parts it's still very quiet. A lot of people still work from home because generally the recommendation is still stay at home if you can. Arrange it with your employer, but if you like, you can go back to work. And it is unusual. It's literally in our meeting rooms, for instance, it's one chair is crossed out around the table. One crossed out, one normal, one crossed out, and you have this disinfect everywhere, and you wear your masks when you go and get a coffee. So it is quite an unusual feeling, I must say. But on the streets, it feels almost like normal, I would say. The masks, obviously, and the queues outside the shops because only a certain amount of people can go in. That is a bit strange. But if you just walk around normally, it's actually quite relaxed and calm and like it was before almost. Yeah. I think the next change in terms of degree has been in Italy. You are allowed to go outside the house, Claudia. And how does that feel? Well, yeah, we are allowed to go outside the house, but we are not allowed to go everywhere we want. And I think that's what makes it a bit less fun. Certainly people this week, earlier this week on Monday, on 4th of May, there was a massive movement towards back to the offices, to the factories. So about 4.5 million people started to move again on Monday. And as far as I know and what I've heard and read through the newspapers, everybody has been perceived wonderfully disciplined. So it seems that things are going quite well. And if you look at the daily numbers, it seems that everything is under control. Still, of course, the day-to-day life has not a minimum return to normal. We cannot go to restaurants, we cannot leave the region. So for many, not only Italians, but Europeans, the holiday season is ramping up. Nobody really knows what happens. One thing that is
quite normal now in Germany or other countries in Europe, I've heard, is that schools are opening again. It's clear that schools in Italy will not open before September. So this kind of the summer holiday season already started. So yes, there's a bit of an opening, but more or less on a meta scale and less visible on the individual scale, I would say. Mm-hmm. Mm-hmm. So in the island, I think the situation worsened. If I'm properly informed, is that true, Alex? And how are you dealing with that? Well, things are a little bit more dramatic here than in other countries for various reasons. So I'm in the south of England, very densely populated, but I'm in a fairly small town. So I think Lewis has about 18,000 population. But I work in Brighton. Brighton is fairly large by British standards, 250,000 plus students and so on. And there's about 10 miles of 16 kilometers between. So here in Lewis, things are difficult in terms of shopping and social life, but it's all very disciplined and rather calm and wonderful, and it's beautiful countryside on our doorstep. So, you know, you can go out and people do, and they are disciplined, they talk across the street, fine. I have now been in these 8 weeks of lockdown, or 8 for me. I've been into Brighton twice to go to work, to drop in onto the Royal Pavilion, and that's fine because I can drive all the way, you know, to the Schloss, park the car outside the Schloss, and then go in. And so I've had a bit of an experience with being in a bigger city, and I have to say that's very different. There is a sort of low-level aggression in the streets because, you know, there are a lot of homeless people out and about because that's what they're used to. And, you know, Brighton's always been a drug hotspot. You can sense that. People are taking up space, whereas here in Lewis, they're sort of, you know, making way, they're making room for you, they acknowledge the rules. So there's much, so I can imagine that it's going to be even harder in bigger cities like Birmingham, London, Manchester and so on. And I find that a little bit unsettling. So it was great to be back at work, but it's also beginning to take a toll on people because, you know, there's nothing up, no cafes, nothing. So social life is almost cut back to nothing. The greatest social life you have is in the queue for the supermarket. So it's beginning to bite, as they say here. I can see people cracking up and breaking the rules. And of course, we have an absolutely devastating death toll, which is really keeping me awake. It's shocking and something. And we're waiting for news now from Boris Johnson, who has been absent for several reasons for a long time. And so he's, you know, he's going to give us something because he wants to be in the good books again. But we're waiting to see what that will be from Monday. From Monday. Am wenigsten hat sich, glaube ich, in Schweden geändert. Da ist alles, wenn ich es mal so sagen darf, da ist eigentlich noch alles wie vorher. Gibt es denn trotzdem irgendwas, Maike, wo du merkst in Stockholm auf den Straßen, in deiner Wahrnehmung hat sich was geändert, oder ist es nach wie vor die schwedische Gelassenheit, von der du schon das letzte Mal gesprochen hast? Yeah, should I take it in English then? Your turn. Whatever. This is Europe. Thank God. I will do Swinglish, like the Swedes say. I think no, I cannot say nothing. Nothing has changed actually here. It's still the same. Also, I was thinking when you were asking me, school is still the same, shops is the same. Okay, there are more shops closing down, of course. Because there's no traffic, but still I see the same picture in the cafes, I see the same picture in the restaurants, I see no change. Also we have it's business as we feel now usual. Also I experience it as usual. I adapted to it quite good, and the children do adapt to that. So I mean, there has been there's some experience I had as well here. Even when the shops were open, nobody was there. So I'm indeed here in Holland. They're open, but I had a bookstore, and one of the biggest bookstores in the country I had to myself. Totally, like there was nobody there except me.
the shop assistant a couple of weeks ago. So I'm very interested. Everything is officially reopened since this week, and it's starting to get, I wouldn't say crowded. I live in The Hague, which is one of the biggest cities here. It's not crowded, but people move, and people move especially when they are not working. They move where it's beautiful, the beaches and the forest. This is where they at the moment here are the most afraid of, that people get too close to each other. So the 1.5 meter distance, this is the holy grail of whatever right now here in the Netherlands. Is there something this is one of the questions I'm most interested in? Do you see any difference in how men and how women react, and how they react interculturally to the extended pressure we are all under, or under in right now? Is there anything you recognize there, or you say that that's an important point? I mean, of course, I can only go by what I've been talking about with people and the people I've been in touch with. I've been in touch with a lot of my girlfriends. I've spoken to a few men, but I can't see much of a difference. I think it depends more on what they do, whether they're already used to working on their own. So I've spoken to this artist who gave me that painting behind me, who's isolating with his wife and 2 teenage sons. That is tricky. I think having a teenage child or not is the deal breaker at the moment. But so people who were used to working on their own, and mostly or occasionally at home, like writers, artists and so on, they tend to cope better with it. And it also depends whether they're on their own or with their partner, whether they get on or not, whether their lover is in another country. All that matters. So I don't think it's so much of a gender thing, but I am extremely concerned about domestic violence, and I've been doing a lot of stuff, we've donated and all of it, and that of course affects mostly women, not exclusively, but we are very concerned about this, and we have been supporting those networks and charities. And children, I think, also. I mean, that was one of the reasons of a lot of reasons why the Swedish government did say we want children also to be in school, because then they have they get food there, they have a day structure, they don't hang around somewhere. So we have like sort of eye on them. That was one of the reasons also. Sabine, in Österreich siehst du, ihr habt ja mit Sebastian Kurz jetzt einen Kanzler, der da eine sehr direktive, in der sehr direktiven Kurs, siehst du einen Unterschied, wie Männer und Frauen reagieren, mit dem Druck umzugehen oder auch mit den neuen Situationen umzugehen? Habe ich keinen Unterschied gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ich glaube, Alexandra hat es erwähnt, für mich war, glaube ich, ist das entscheidende Kriterium tatsächlich Kinder. Also ich sehe vor allem Mütter doch sehr gestresst. Also unter den Kollegen und Kolleginnen also wenn ich da mit beiden Elternteilen spreche, ist es tatsächlich der größere Druck auf die Frauen. Und es sagt ja auch im Grunde sieht man ja auch überall, die ganze Krise wird im Grunde von den Frauen gemanagt, wenn man es mal überlegt. Wenn wir uns im Care-Bereich Pflege angucken, ist dominiert von Frauen. Der Einzelhandel ist dominiert von Frauen. Also es gibt so viele Beispiele. Die Mütter zu Hause, das Homeschooling, das Saubermachen, das Einkaufen. Also klar, es gibt natürlich viel, wo man sich die Aufgaben teilen kann, aber wir wissen ja, wie es ist. Und das merkt man auch im täglichen Umgang. Also ich glaube, der Druck ist wahrscheinlich größer auf die Frauen, und ich glaube, da ist eher so der Unterschied zu merken. An sich mit der Krise umgehen, habe ich jetzt auch nicht so sonst spezifische Sachen festgestellt. Aber die Kinder sind tatsächlich, egal ob Teenager oder nicht, egal welches Alter, das, glaube ich, erhöht den Druck ungemein. Ja. Meiner Erfahrung nach, bevor ich Claudia frage, wie es in Italien ist, ich habe hier erlebt, dass also Frauen sehr häufig sehr viel gefühlt ängstlicher reagieren und Männer mehr, die Engländer würden sagen, opinionated, so miteinander. Die haben also so eine Meinung, die dann plötzlich sehr schnell auch als Fakt dargestellt wird. Während ich bei Frauen sehr schnell flatterige Nerven sehe
Und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich schwieriger finde von beiden. Das Flatterige von Frauen, die dann irgendwie wegspringen, weil, keine Ahnung, weil man ihnen 5 Zentimeter zu nahe kommt. Oder so dieses Direktive, was ich eben sehr stark an Männern wahrnehme, die dann sagen, nee, es ist jetzt aber so und dann kann es ja gar nicht anders sein. Wie ist es in Mailand, Claudia, bei dem, was du wahrnimmst? Also das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil wie gesagt, dazu bin ich viel zu wenig draußen. Ich halte mich nach wie vor schön brav an einem Minimum an Social Contact. Ich würde es gern aber auf einer anderen Beobachtungsebene so ein bisschen unterstützen, was du sagst. Aus meiner Sicht ist es so, dass, das ist auch ein bisschen, was Sabine sagte, die Frauen haben keine Zeit, weil die Frauen müssen funktionieren. Die sind einfach dafür verantwortlich, dass der Laden läuft, mehr oder weniger, auch im privaten Umfeld, also das, was ich so mitbekomme, während die Männer sich natürlich schon wieder in Stellung bringen. Ja? Also wenn man sich mal anguckt, wer sich jetzt zu Wort meldet, wenn man sich anguckt, wer in welchen Gremien sitzt, ich glaube, es ist in Deutschland nicht anders als hier in Italien. Irgendwann wurden sogenannte Taskforces eingerichtet, um diesen Lockdown und die Phase 2 einzuläuten. In Italien waren es, glaube ich, 2 Frauen unter 20 und in Deutschland waren es 3 unter auch um die 20. Das sind dann so die klassischen Quotennummern, weil man sich das heutzutage ja auch gar nicht mehr leisten könnte, gar keine Frau drin zu haben. Aber wie gesagt, es klingt jetzt ein bisschen stereotypisierend, aber das ist meine Beobachtung. Die Frauen sind praktisch veranlagt, halten das letztendlich das Land am Laufen und die Familie am Laufen, während die Männer opinionated, wie du es genannt hast, oder auch auf der organisatorischen Ebene ihren Einfluss geltend machen. Und ich meine, man muss sich nur mal angucken, wer kommt zu Wort, welche Virologen kommen zu Wort, welche Spezialisten kommen zu Wort, welche Ökonomen kommen zu Wort. Also ich würde mal sagen, das ist jetzt mal rough estimate, aber 90% male, 10% maximum female. Und dann habe ich noch eine zweite Beobachtung, die fand ich sehr spannend, die habe ich gestern mit Ben, meinem Intercultural Mentor und Guru, hin und her diskutiert. Was sehr spannend ist, was mir auch gar nicht so bewusst ist, es gibt ja durchaus Frauen, die an der Macht sind, Angela Merkel zum Beispiel, oder in Neuseeland Jacinda Ardern. Die verhalten sich oder sind so, wie sie sich verhalten, sehr frauenuntypisch. Sie sind nämlich rational und sie handeln faktenbasiert. Während die Männer, die an der Macht sind, und Trump und Bolsonaro sind da nur zwei Beispiele, also da kann man sicherlich mehr finden, die halt handeln extrem irrational. Ja, und eigentlich absolut männeruntypisch, also das sagt sozusagen, das, was man Männern eigentlich zuschreibt, finden wir im Verhalten der Frauen. Und umgekehrt, das, was man Frauen zuschreibt, also was das ein bisschen Aufgeregte und Emotionale, das sehe ich gerade an unseren männlichen Führungskräften, zumindest an der Politik, weil man diese Stellvertreter mal nehmen kann. Und das fand ich eine ziemlich spannende Beobachtung. Und also das sind so meine 2 Aspekte, wo ich sage, erstmal wundert es mich, dass die weiblichen Stimmen nirgendwo sind, also in den Gremien vielleicht irgendwo, aber sie kommen nicht zu Wort. Und die typischen weiblichen Verhaltensweisen sehe ich mehr bei Männern in führenden Positionen als bei Frauen in führenden Positionen. Ja, das ist. Although, if I may add there, I'm not 100% sure. Yeah, they're quite factual based if you look at Merkel and Ardern, but there's also a lot of empathy. And that is what we usually miss with men. And I mean, this is why New Zealand has been praised or received a lot of praise, because last year when they had that terror attack, and now again also with Corona, because she has that mixture of, she knows what she wants, she is, you're right, absolutely logical, factual, but also has that empathy and can express that empathy. And even Angela Merkel, if you think about it, I mean, she is a physicist and all that, when she talks, how she considers her words, what impact that has, when she was talking about restricting the freedom of movement, which for us East Germans obviously always comes with a touch of old times. And so I think there is a lot of empathy coming through. And then you look at Brazil or look at the States, the empathy is just not there in my eyes. So yes, it is actually quite, you're right, it is a very strange situation, but empathy is something that, going back to leading people, leading teams, leading companies, is something that I miss a lot. So it's still something that hasn't
developed to that extent that it should be, although we all know that you can only successfully lead these days if you show this level of empathy and if you can instill that kind of trust in the people that they realize that. And the women are actually the only ones where you see that at the moment. So. And I may add, sorry. I add also something. Just because we are here with Austria, I think who is doing really a nice job. Also, I was really surprised by him is Kurz, the young guy in Austria. So maybe in the next generation of male politicians, we might see a change. And I hand over to Mike now. I'm just listening, and sometimes I think I'm so happy that I'm here at the moment because I think, living in one of the most feminine countries of the world, we have this empathy as a high value, the Danish, the Norwegian, the Swedes. So, and this is, I think, also one of the reasons why we have this high trust amount in the way we have chosen now in Sweden, because we have not the feeling that someone is only deciding, but we are involved. That's a strong history in the Nordic countries, that they, through folks movement, they call it, they always involved the people, also the ones that were thinking in a different way. They were also founded by the state. So we have this more, this trust level in that there is not someone deciding over my head. I'm involved. I have the power to say something about that. So that is very important, I think. Ihr habt eine Königin und ihr habt einen ausgesprochen maskulinen ja, wir hatten natürlich in Sachen Marketing. In Sachen Empathie hatten wir hier gar nichts, aber halt Melodrama, weil Boris Johnson ja nun wirklich den Coronavirus abkriegte und so richtig heftig. Und das war wohl auch, ich weiß nicht, in welchem Maß es jetzt auch aufgebauscht wird, aber es war schon dramatisch und drei Tage Intensivstation. Und da kam also nicht viel Empathie, aber die Geschichte war natürlich gut für ihn. Und dann kam auch noch das Baby 3 Tage später. Also, genau. Ja. Aber was glaube ich, also im Moment glaube ich, ist, also zumindest von meiner Position aus, ist da überhaupt kein Vertrauen in die Politiker, aus den offensichtlichen Gründen halt. Hier sind sehr viele Fehler gemacht worden. Und die Todesrate ist halt so wahnsinnig hoch. Ja. Und die ganze NHS Geschichte, dass man versuchte, bis kurz vor diesem Virus die NHS eigentlich abzubauen. Und jetzt brauchen wir sie alle. Und jetzt müssen wir da irgendwie so, die Politiker müssen jetzt irgendwie einen Mittelweg finden. Schön dankbar sein, aber trotzdem irgendwie weiter dran abbauen. Und aber die Queen bedeutet den Engländern, also den Briten natürlich was. Und das war schon eine ganz wichtige Geschichte. Das war auch, glaube ich, schon bevor wir das erste Mal hier gesprochen haben. Richtig. Die Sache, dass die Queen also die Nation anspricht, das ist sehr selten. Da muss es schon richtig gute Gründe geben. Das war wichtig und sie hatte, das war natürlich auch ganz, ganz bewusst, also jedes Wort war bewusst ausgewählt. Und dann am Ende noch diese Geschichte mit We'll meet again. Ja. Das war schon wichtig und ich fand es auch ganz bewegend. Aber wie lange das jetzt noch anhält, weiß ich nicht. Also wir sind jetzt wochenlang schon in dieser Situation. Die Queen sitzt weiterhin in Windsor. Die wird auch so schnell nicht wieder rausgeschoben werden. Wir bräuchten ein paar Frauen, die ein bisschen Empathie oder auch... Wir haben Gott sei Dank jetzt in der Opposition Keir Starmer, der wenigstens das Wissen mitbringt und die klaren Worte und überhaupt gut reden können. Zu den klaren Worten, das ist, da bezieht sich meine nächste Frage drauf. Ich habe also in meiner Wahrnehmung hier, dass so dieses etwas vage ist typische holländische Kommunikationspolitik. Wir geben mal so ein bisschen was, wir sagen, okay, die einen dürfen das und das machen. Wir sagen aber nicht automatisch, ob die Nachbarindustrie das Gleiche tun darf. Und dann erwartet man so ein bisschen von den Leuten, ja, komm, das kriegt ihr schon selber hin. Und dann schließt sich dort so ein bisschen diese gefühlte Selbstständigkeit an. Ansonsten habe ich hier festgestellt, rein mit meiner deutschen Seele, ich finde ja da doch eine klare Ansage manchmal ganz hilfreich,
dass hier musst du dir vieles zusammensuchen. Also ich vermisse so diese, die ich mir wünschen würde, eine sehr klare, deutliche Kommunikationspolitik. In Österreich beispielsweise habe ich festgestellt, da ging das, aber mit Unterschieden. Vielleicht andere Dinge, Sabine, die ihr vermisst habt? Oder war das für euch klar, ihr konntet das ausdrucken und da konntet ihr jetzt damit quasi auf die Straße gehen und sagen, okay, so machen wir es jetzt? Ja, also ich hatte schon den Eindruck, es ist nach wie vor immer noch unseren Wahnsinn an Pressekonferenzen jeden Tag. Es ist unglaublich, die werden einfach nicht müde. Aber der Vorteil daran ist, dass sofort genau diese Fragen, also die Journalisten sind da auch natürlich spot on, Pressekonferenz läuft und dann werden genau diese Sachen, aber das widerspricht doch jetzt dem, was der und der gesagt hat, dann wird das sofort geklärt, geht sofort auf den Ticker. Also im Großen und Ganzen ist, finde ich, was die Klarheit der Kommunikation angeht, Österreich tatsächlich gut. Und mir ist gerade eingefallen mit einer weiblichen Virologin zwischendrin. Also wir haben eine. Und also das ist, und es hat sich, glaube ich, auch tatsächlich als absoluter Glücksgriff von Herrn Kurz erwiesen, dass er diese Koalition mit den Grünen eingegangen ist. Weil diese Kombination, und jetzt sind wir natürlich viel im Feld der Politik, aber das hat er wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen nachgeholfen, um das auszubalancieren. Also Klarheit sehr gut. Wenn ich jetzt über Südafrika reden würde, ganz andere Geschichte. Da haben sich die Dinge, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, doch etwas anders entwickelt, was die Klarheit angeht. Und Claudia, in Italien war es also Conte und Konsorten, war es dort so von der Kommunikation her, dass es funktioniert hat? Oder ich habe eine Sache gelesen, die mich überrascht hat, also so unter dem Motto, man hat also kurz nach der Öffnung sofort wieder angefangen, alten Koalitionsstreit auszupacken, statt sich um die Leute zu kümmern. Wie hast du es empfunden? Ja und nein. Also Conte hat meiner Meinung nach von Beginn an einen sehr guten Job gemacht. Ich würde sogar sagen, insgesamt, overall, Italien hat einen guten Job in der Krise gemacht, dafür, dass die wirklich die Ersten waren, die es ja im Grunde betroffen haben, die keine Erfahrungswerte hatten und die auch sehr massiv betroffen waren. Also Respekt, ich finde, das haben die alle wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht, also auch der Politik. Um die Opposition ist es ein bisschen still geworden. Die haben zwar hin und wieder mal angefangen hochzupoppen, aber das wurde relativ schnell dann doch wieder, ich sage jetzt mal, klein geredet oder zurückgehalten. Und die Zahlen, also so die Umfragewerte für die Opposition, also gerade um Salvini und Co., sind auch nicht so optimistisch im Moment. Was passiert ist natürlich, und das ist, würde ich sagen, das im Sinne der Klarheit oder war dem Ziel der Klarheit sehr abträglich. Sie haben unheimlich kompliziert kommuniziert dann am Ende. Also jetzt Insider in Italien, aber im Zuge dieser Öffnung in Phase 2 wurde ja auch ganz genau geregelt, mit wem man sich denn dann treffen darf. Ja? Ja. Und da wurde ein Begriff, wer den mal hört oder wem der mal begegnet, der sogenannten Congiunti geprägt. Und das ist ein sehr altertümlicher Begriff für Verwandte bis zum 6. Grad. Ja? Also das ist dann so die großen Nechten und Neffen. Okay. Und es war also ganz klar, also geregelt, man darf treffen, die Congiunti, aber man davon ausgeschlossen war natürlich zum Beispiel Lebensgefährten oder also Partnerschaften, die viel näher, also emotional und auch überhaupt viel näher zusammen als die bucklige Verwandtschaft im 7. Grad. Und daraus hat sich also ein Wahnsinns, ich sage jetzt mal, Nebenkriegsschauplatz hier ergeben, weil man versucht hatte, möglichst korrekt und so typisch in den klassischen Regeln und legalen Regeln zu bleiben und sich dabei echt ein Eigentor gegraben hat. Und es gibt unheimlich viele nette Memes und virale Jokes. Also wenn euch das interessiert, kann ich euch nachher gerne mal eine kleine Auswahl nehmen. Also das war so ein kleiner Seitending. Also im Sinne der Klarheit, ja, Sie haben einen super guten Job gemacht im Sommer, würde man sagen, also insgesamt, und konnte meiner Meinung nach hat sich wirklich sehr gut geschlagen. Die kleineren und größeren Querelen wurden mehr oder weniger Stand heute noch gut eingehalten. Sie haben es dann ein bisschen verkompliziert und das kommt jetzt, das wird wahrscheinlich dann die Phase 2, 3, aber das ist kein typisch italienisches Problem, das sieht man in Deutschland auch, der Kampf der Regionen und der Kampf der
Vizepräsidenten und Kronprinzen, die sich in Stellung bringen. Das ist natürlich ein vollkommenes Chaos. Und da hat, also ich habe es ja nur hier aus der Distanz gestern gelesen, Merkel ja auch gesagt, so sie hat dann irgendwie so, jetzt habe ich dann aber mal die Nase voll hier gedroht, und Conte hat es schon viel früher gemacht. Also da muss dann immer wieder so ein bisschen diese Keule rausgeholt werden, weil wie gesagt, also führt mich zu dem, was ich vorher sagte, diese Krise wird natürlich auch für viele, viele andere Dinge jetzt genutzt, um sich in Stellung zu bringen. In Schweden ist ja quasi die heilige Stunde jetzt jeden Tag um 14 Uhr, oder? Ja, das stimmt. Ich habe es jetzt leider gerade verpasst. Ich schaue die jetzt tatsächlich immer auch echt gerne. Ich muss sagen, die Kommunikation ist sehr, sehr klar von Anfang an und sehr einfach gestrickt. Also man kann es, ja, also sei selbstkritisch und sei Teil des der Lösung. Sei Teil der Lösung, sei selbstkritisch. So, und dann kommt jeden Tag immer wieder, ne? Social Distancing, halte Abstand, wasche die Hände und so weiter. Also diese Hauptbotschaften sind super klar. Und dann kommt das Individuum dran. Und das ist sehr wichtig in Schweden. Ne? Wenn du dann die Frage kriegst, zum Beispiel jetzt von einem Reporter, dürfen wir uns dann mit Freunden treffen zum Abendessen jetzt so? Und dann, ja, das musst du, sei selbstkritisch, entscheide selber. Siehst du die jeden Tag oder kommen die vom ganzen Land jetzt hierher gefahren? Ne? Entscheide selber. Also entscheide von Situation zu Situation. Du bist verantwortlich für dich und für andere. Das sind die Richtlinien. Und jetzt go. Aber das ist ja oft so bei Vertrauen, ne? Mach das Framework, wirk und lass dann die Leute laufen. Lass sie ihre Energie nutzen und selber entscheiden. Eigenverantwortlichkeit. Aus eurem deutschen Sein heraus und in diesem interkulturellen Kontext, was glaubt ihr denn, was wird das Wichtigste oder die zwei wichtigsten Sachen sein, die wir mitnehmen werden in was auch immer irgendein neuer Zustand ist, in dem wir, ob er nun höher oder niedriger ist, und was werden wir komplett, also vor allem auch kommunikativ, kulturell, was wird sich versenden? Was wird einfach nicht mehr existieren? Was glaubt ihr? Was wird da die größte Rolle spielen? I don't know. There's so much we just can't envisage now, or we don't know how long this is going to go on for. But I see a great, advantage in people learning about digital media and digital communication. Maybe even people who have been a bit anti all of that. So that's a positive thing. And I've had the first really quite entertaining, successful appearances on Zoom with talks, and there's going to be a series lecture on Monday. So we will adjust. It's not the same, but we will all learn, and that's great. And maybe there is something to be said for international conferences to be sort of cut down a little, also with the view of the impact on the planet. So that's positive. Where I see a real problem is in terms of the sort of divide in people who can afford the technology and those who can't. Yeah. So I wonder where that's going to go. I mean, people who don't have a good computer, who don't have a good Wi-Fi connection. Yeah. Where do we leave them? Where do we or who are just not tech savvy? But maybe there's also a new sort of job area. More people are needed to look after these things. So there's lots of things that might happen, but at the moment it's just too vast to consider. How do we go about culture and entertainment, theatre, dance, museums, anything like that? How is that going to work? Yeah. Difficult. Really difficult. Sabine, you said you've been very tired your first couple of days in the office. Yeah. The environment and the surroundings, and it was quite overwhelming. What is the things you think that is something we absolutely keep, which is a good thing, or we say like, okay, now this is something that will go away, or we will never have that. Tricky, I must say, I haven't really thought about it, and I was thinking now while Alexandra was talking, and obviously going back to that, for me, that's my daily job, digitization, and I live off that, and we've been tremendously busy because we work in an environment, because people struggle with technology, because they have to use keyboards, they have to use a mouse, they have to configure things that they don't want to do.
you can do that with speech much easier, right? Which brings me back to my daily job. So obviously that is something, how we communicate and how we interact with technology will dramatically change, because we need to look for those ways. How can an 80-year-old lady who hasn't had any interaction with Skype before, how can that easily be done, and so forth. So for us, it's exactly the thing that we do on a daily basis. How can we help businesses with that? So that will remain and will extend further, because surprisingly so many people haven't been digitized as such. That is the one thing. I think people will value human interaction much more than before, because we obviously suffer now from it because we have a lack of human interaction. And I think that is the biggest takeaway, to reconsider your relationships and how you interact and communicate with people, and what's important and what's not. That's been said often, and I think it's more than a platitude. It really will change with that. I think people will really go back to how it used to be, as we always say. So value that personal interaction much more than before. I think that's maybe the biggest takeaway. Und in Schweden, Maike, alles bleibt das Gleiche, oder Sachen, wo ihr sagt, nee, die Schweden müssen sich jetzt mehr erklären, oder sie in der Tat, sie wertschätzen persönlichen Kontakt mehr, oder wo sagst du, sind die größten Veränderungen, die bleiben werden, oder Dinge, die einfach verschwinden werden? Oh, so, wenn ich jetzt von Schweden rede, ja, ich denke irgendwie immer für Deutschland, obwohl ich hier in Schweden bin. Ich denke nicht, dass sich so viel letztendlich verändern wird hier. Ich musste gerade eben, fand ich den Punkt zum Beispiel sehr gut, in Bezug auf die Gleichheit. Wie sorgen wir dafür, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben? Ich hoffe, dass sich da vielleicht was ändert. Auch ich muss jetzt wieder für Deutschland reden, denn hier bekommt wirklich jeder Gymnasiast ein eigenes Laptop von der Schule, und 75% der Kinder ab der 7. Klasse haben einfach kriegen von der Gemeinde das zugewiesen. Also die Gemeinde investiert 40 bis 50% in Bildung. Ich würde mir wünschen, dass da einiges passiert für die Zukunft. Auch hier Bildung kann man nicht genug investieren, finde ich. Das ist eins. Und ich habe letztens beim Zukunftslabor mitgemacht, und da muss man sich tatsächlich vorstellen, was ist die Zukunft, wenn du jetzt die Augen schließt, wie siehst du die Zukunft? Und dann dachte ich, also für Deutschland dann dachte ich, ich hoffe, dass wir die Kurve kriegen, dass wir nicht zurück bouncen, jetzt habe ich kein deutsches Wort, witzigerweise, erzähl mir, was ich zu tun habe, weil dann brauche ich nicht selber denken, ne? Das wäre echt ein Schritt zurück. Diese Angstgetriebenheit, erzähl du mir's, dann bin ich sicher. Und ich hoffe, dass wir uns nicht dahin wieder zurückentwickeln, weil die Zukunft liegt eindeutig in Freiheit, Selbstständigkeit, Verantwortung, Vertrauen. So. Yeah. Can I ask Maike a question? Maike, you're in a country where there's lots of space and a relatively low, as compared to other countries, as a population. In denser populated areas, that's got to be a whole different way of living, isn't it? I mean, here, for example, the big question is, how, if we are beginning to reopen whatever, shops, museums, cultural places, universities and all that, there is the big fat spider, London, and how do people get into London and out of London to their jobs? It's absolute. It's so different to any of the Nordic countries. Do you think that makes it easier in Sweden? I don't know, to be honest, because I'm living in Stockholm. Which is also around 1 million inhabitants, and very much based on public transport. 1,300,000 times they are changing the Tunnelbana, the metro, per day. So it's so it's a really huge country with not much population, but the population that is there is
often in big cities, but not so, so so big as London, of course. Centralized. Yeah, also, it's not like spread over the whole country. No, go to the north, it's just empty. You can say hello to a reindeer. Das ist ja in Mailand eigentlich ähnlich, ne? Also dieses Metropolige, das, was Maike für Stockholm und was Alexandra für London sagt, trifft ja dort genauso zu. Rein, raus, Commuting. Well, I mean, we have it in Italy also in the beaches in the summertime. So everybody is I mean, we here people tend to crowd. Yeah. They tend to crowd together. So it's not only the cities where you have a lot of commuting, but wherever you have an Italian, and I think the typical stereotype picture we all know is if you go on an Italian beach, I mean, they're crowded, and that's a beautiful beach for an Italian. Whereas we in Germany, or maybe I don't know how it is in Sweden, but if we see an empty beach with no people, that is in our perception, it's a beautiful beach. So I think it's a matter of and that's really that's cultural. So, so you go there. Okay. So when in Sweden you go to the islands, share garden. So you take a boat and you are happy if you don't see nobody because you are hopping around naked in your sauna. But that's a different thing. For you, and I think it's similar in Germany. We are not suffering when we're not mingling, whereas and this, as you were asking, Katja, what will change? I think that the physical contacting. I think at the moment, yes, of course, everybody's aware of social distancing, but I think that is coming back. Like people will get back to embrace and give their hugs. So I think one thing that will have to change probably, partly, and I've been thinking about this a lot, and I'm listening to what people are discussing in politics, because London is extreme, and it's not just a million, it's, nobody knows how many people live, and everything's coming into London. And I think what will have to change is the way we work. And there's already discussions about making home working easier, allowing home working, so basically cutting down the commuter traffic, which really is really difficult to deal with. It's going to be one of the greatest challenges to reopen when we begin to reopen this country. How do we deal with the mega metropolis that is London and how people work? So maybe there's a chance of creating working environments, jobs that allow you to stay home more. Absolutely. I have one question for you, though, Alexandra, because that was something that popped up to my mind when I think was what is going to stay. What they call the digital aesthetics. I mean, we are all used to a kind of a. I mean, if we come from a Hollywood movie setting, like everything is perfect, high quality, kind of even a visual aesthetic. Now, the so-called digital aesthetic with low bandwidth and like interrupted and noises and stuff like this is a lot more impromptu and less perfect. And I was wondering whether that will not be something that stays. So that could be something good, though. We get a bit more in the spontaneous activity rather than in the 100% perfect put in scene type of thing. So in my perception, it could be something that favors also authenticity and uniqueness. So from an arty aspect, is a question to you. Do you see something like that? Yeah, I see challenges, I see possibilities. And at the moment I am bemoaning the fact that I can, because I'm a cultural historian and I'm very much concerned with the materiality of art, because I deal with the pre-digital age, and it's really, really important to, especially in teaching and in lecturing, to show people how something was made. 200 years ago, what did it take to create an image? And I love showing people the real thing, the printing plate, the first impression, the second impression, and all that is gone. You can show them visually, but the tactile aspect is completely gone. And at the moment also, that completely different experience of standing in front of
a painting or work of art, being able to walk around a sculpture. However great the digital technology is, nothing beats the real thing. So that is something that gives me a lot of headaches. I want to show people that building our work in the world, because it has to be experienced by going through it. So how do we deal with that? Well, we have to reopen, but we may have to do both. We have to sort of all learn to use digital ways of showing and teaching and explaining things. But we have to reopen life. We have to reopen public life. Otherwise, it's going to be a complete disaster, and it will be. But we're all in the same boat. I think the whole world will have to be. Das kommunikative Provisorium wird wahrscheinlich in der Tat, was Claudia auch sagt, also kommunikatives Provisorium wird für mich eine der neuen Headlines sein. Es sei denn, und Sabine wird uns wahrscheinlich mit ihren Produkten eine technische Lösung liefern, die so ist, dass Ja. wird. Ich habe eine Abschlussfrage an euch heute. Gibt es etwas in der Zeit, wo wir uns jetzt alle in diesem Frame wiederfinden, wo wir auch irgendwie alle gleich aussehen, keiner sitzt am Kopf der Tafel, was euch besonders ans Herz gewachsen oder was so ein unverzichtbares Utensil geworden ist? Ich mache euch mal ein Beispiel. Ich hätte nie gedacht, dass ich in Zeiten von Videokonferenzen und Digitalisierung so viel mit der Hand schreibe. Also ich habe eine vollkommen andere Art des Mitschreibens entwickelt, was ich in einem normalen Meeting nie getan hätte. Ich bin fast immer mit einer Hand am Schreiben und mit einer am Gucken, was mich manchmal ganz konfus macht. Wie ist das bei euch? Gibt es auch so ein Utensil, bevor wir hier das Wrap-up machen, das ihr so gesammelt habt und sagt, also ohne das geht es nicht mehr? Ja, auf jeden Fall so eine Art Tagebuch führen oder auch schreiben, wie man darauf reagiert. Und ja, ich habe auch meinen Füllfederhalter aufgefüllt. Journaling with a pen. Okay. Journaling and writing the odd letter and writing notes of books. Yes. My husband's been doing that as well. He's been reading Camus' Die Pest. Yeah. And with annotations, reread during the Corona crisis lockdown. So yeah, I think we now have a bit more time to try other ways of reading, watching, communicating. Sabine, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist unverzichtbar geworden in der Zeit? Nein, außer dass der Kaffee bei mir zu Hause viel besser ist als im Büro. Aber ich glaube, von der Kommunikation her ist mir gerade nochmal aufgefallen, ich glaube, es ist einfach besser, über Videocall mit Leuten zu kommunizieren, als mit dem Handy am Ohr oder mit dem altmodischen Telefon. Es ist ein anderes Gefühl, besseres Gefühl, und man fokussiert sich, glaube ich, auch wirklich, man ruft nur an, wenn es wirklich sein muss, was ich gut finde. Also lieber einmal mehr Zoomen als einmal mehr telefonieren. Claudia, wie ist es bei dir? Ganz banal. Never ever would I live without Netflix anymore. Ich merke, dass ich zwischendurch einfach Pausen brauche, und da brauche ich was, wo ich Bock drauf habe, das anzugucken. Und ich kann nicht nochmal lesen und mein Bücherschrank ist mir heilig. Aber also on demand mal 45 Minuten, je nach Lust, so etwas Lustiges, eine Soap oder auch eine Biografie oder was auch immer angucken. Also dieses on demand Entertainment, das ist mir echt ans Herz gewachsen. Das möchte ich auch nicht mehr vermissen. Maike, wie ist es bei dir? Du, es ist immer noch das Café bei mir um die Ecke, was ich brauche, um andere Menschen zu tanken. Lucky you. Ja. Meine Lieben und liebe alle, die das jetzt gesehen und gehört haben, wir freuen uns auf Feedback. Wir hoffen, dass wir einander gesund bald und hoffentlich auch euch oder sie wiedersehen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Hello.